Всем добро пожаловать, продолжим проходить Baldur's Gate. Для начала надо сегодня поболтать со всеми блогерами. После победы над Тормом. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Похоже, что теперь он служит Бэйну, как Китерик Мирку. Кто знает, какие силы он обрел с прошлой вашей встречи. I'd never have protected a Bainite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Смотри, не взорвись. Мы сделаем это вместе, чего бы это нам не стоило. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. Wish we could stay and see what this place will be like without the shadows. But it's beautiful. No rest for the wicked, huh? Расскажи подробнее о своих отношениях с Гарташем или Горташем. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. On my way. О, Эллин тут. Something's on my mind. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. В чем дело? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, Most High. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and returned to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. Где же серебряный свет, где же лунная магия? Ладно, без тебя у меня ничего бы не вышло. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side.
I am pleased to hear it. Я все еще многого о тебе не знаю. Pray, ask, and I will tell. Ты вправду дочь Силуна? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Твоя мать не поможет нам в битве с Троицей мертвых? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. То есть это был ее хитрый план, то, что ты там столетия провела в плену, и я тебя после этого освободил. Как ты оказалась в плену в царстве теней? Ketheric Thorn, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorn never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed. Murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead. And we live! К отряду, наверное, не присоединится, но, видимо, останется в лагере. I have a darling to adore. Тебе, кажется, много известно про Shadowheart. Ты расскажешь? In due time. Mother Seluna Добрый will вечер, tell you ребята. when the time is right. Painful truths should be handled with some decorum. Хоть Be заканчивай gone, делок, а? friend. I have a darling to adore. Что собираешься делать со своей новообретенной свободой? I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. На ютубе You стрима must нет? face them. I will help. Когда я сообщение вижу. Похоже, все упало, да? А, нет, проблема в другом. Ты имеешь в виду, что картинки нет? Спасибо, что написал. Сейчас должно стать все нормально. У меня кое-что сломалось. Все, теперь картинка должна быть. Ее нигде не было. Оставайся моим лагерем совсем. Мы можем вместе сражаться с силами зла. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. У меня к тебе есть вопросы. Pray, ask, and I will tell. Твоя мать не поможет? Так, это я спрашивал. Ну и про то, что она дочь спрашивал. Do Ну I еще not раз. There can be no Промотай. doubt. Why so mighty are her... Ладно, ставлю ее в покое. Тут еще Изабель. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father.
I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Вы с Эллен, кажется, очень давно знакомы. Что произошло? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Да, я не сомневаюсь, что ты влюбилась по уши. You sound like my father. But it was more than that. This was no mere attraction. It was love. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Кстати, в записках тоже вроде не упоминалось, как именно Изабель погибла. Может, Эллен знает? Устал избранником Меркула. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Это можно понять. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. Looking forward to a bit of rest if I'm... Пускай Be отдыхает. gone, friend. I have a darling to adore. Pray, ask, and I will tell. Нельзя спросить о том, как погибла Изабель. I'm sorry. It Шэдоухарт все еще не в духе. И Always room for more? не хочет говорить. Вообще диалог начинается. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Что тебе известно о Горташе и Орин? Orin? I'd never heard tell of. But Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it.
He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Ревенгард в руках сектантов абсолют. Куда они его отправят? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist, and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Так и будет. Мизор сказал, что ты можешь рассказать про свой пакт и изгнание. Пора мне наконец узнать правду. Yes, but first, a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Подозрительно, что он начал с вопроса. Уже оправдывается. Пусть хоть бы дотла сожгли мне-то что. Свою душу я бы не отдал, если ты об этом. It is. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. Культ дракона проник во врата Балдура, но ради чего? To conjure the Dragon Queen and lay waste to Baldur's Gate. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Пускай показывает. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Missoura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul, and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Missoura's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. Пожертвуй душой ради спасения города. Это был смелый поступок. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Там ты лишился глаза в драке с драконопоклонниками? It is the one scar I ever bore of it. You were right, of course. The new eye is a sending stone, courtesy of Missoura. She uses it to track my location and call from a distance.
I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. Что же твой отец, великий герцог? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mazura had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Go. So I did. Не поверил ему. Это был смелый поступок пожертвовать душой ради родного города. I don't know that it was brave. I just know that it was right. I understand. Ты, наверное, ненавидел отца за то, что он выставил тебя из города. No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. Ты скучаешь по нему? More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. The shadows are lifted. Ага, с ним все. Your path leads away from me, I sense. Be safe. Perhaps one day you will see the fruits that your victory has sown here. Может, эпилоги покажут, как изменится здешняя земля. Так, а где, кстати, друид-то? Парень там стоит, а друид пропал. Или я его тут не заметил? Да, не, вроде его там нет. Друид пропал. I would not linger in this land over long, but whatever your business, I will aid you if I can. I guess I can take care of myself. I mean, I've gotten this far. Фиг знает, куда друид ушел. I never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker in, historically. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. The curse is broken and the shadows are lifting. Отдохнем и можно идти дальше. Правда, мне бы еще от хлама избавиться. Ну да ладно. I would not linger in this land over long, but По идее, тут должен быть друид, но почему-то его нет. Может, теперь я заговорить со мной? Похоже, не хочет. Ладно, пофиг.
Тут тоже, кстати, не разговаривают. Надеюсь, потом отлагает. Так, по заданию пробегусь на всякий. Может, я забыл что-нибудь еще сделать тут. Хасина искал. Хасин благодарен нам за помощь в защите святилища жизни. Мы можем рассчитывать на его могущественную турецкую магию, когда придет время. Песня ночью решила остаться с нами в лагере. С Горташем надо разобраться. Мол, так и не нашел. Вроде как и в городе можно будет найти. Спасти Тиффингов почему-то все еще висит. Ну, может, из-за мол. Так, диск так и не работает, да? Ну да. Ну ладно, отправляемся в третий акт. Да, ставлю тут сохранение на всякий. The absolute armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. Вы готовы отправиться на встречу новым приключениям? Возможно, вы уже не сможете вернуться. Прежде чем двигаться дальше, не забудьте совершить все неоконченные дела. Я опять в лагере. Видимо, из-за того, что тут долгий переход. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Открой свой разум этому ощущению. Your mind joins Посмотрю. with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Something sparks in your memory. Teachings about Selûnite rites of passage, about how they would abandon their children out in the wilds and force them to find their way home. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood?
father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Странно, что они не убили ее отца. Ну и, кстати, не показали лицо жрицы, что ее увела. Я помогу. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. Они вообще меня игнорят. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Копье ночи? Мне казалось, оно кануло в царстве теней. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. С Климом она не может помочь. Ну и было копье Шах, теперь стало копьем Селуна. I am free from my bonds. You must face them. К Шэдоу еще подойду и можно ложиться спать. All's well, I hope, aside from the obvious. Новых диалогов нет. А ну стой. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Тебя заставляли жить во лжи, зато теперь правда начинает проявляться. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me? We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. Ты о чем? You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Заинтриговала? Fine. What's on your mind? How are you holding up? Don't be so modest. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed.
Тьма отступила. Да вряд ли дадут вернуться сюда из третьего акта. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure. Preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Значит, Орин может превращаться в других людей. This will suffice as a camp. I could sleep standing up just now. Да мы только что отдохнули. Сколько можно отдыхать? И куда делся друид все-таки? И в заставках его нет. Может, он остался восстанавливать землю? Хотя вроде собирался с нами пойти. Но почему-то пропал из лагеря. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence. One sleep away. Вот и врата Балдура. Такое ощущение, что какое-то задание забаговало. Возможно, вот это сбор союзников. Из-за этого Хальсин пропал. Ну, может, еще объявится.
Кстати, мы, похоже, обогнали армию Абсолют. Город пока в порядке. Shadowheart has found a little bit of herself again. Seluna cannot take all of the credit. She may have lit the way, but it is the cleric who took this step. Слушай, раз уж мы теперь путешествуем вместе, а ведь я почти ничего тебе не знаю. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. Мне еще надо ее прикачать. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Скорее всего, прикачаю ее в плута, и она будет в команде бегать вместо Гейла. Заменит его. Это правда, что ты уже сражалась против Троицы Мертвых? It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books, or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Какая-то она дёрганая. Брось, не настолько уж ты стара. Ведь так? I've passed enough years that counting them is a waste of what remains. Which is to say, yes, I am that old. Ask it. Ты упоминала, что немного разбираешься в летидах. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. Вот именно к кому? Что если я паразит, подчинивший себе это тело? Then, greetings, Sir Tadpole. I was wondering where all the questions suddenly sprang from. Она меня раскусила. Тут даже в дома можно зайти. Даже сундук есть. В общем, это не совсем лагерь. Тут просто небольшая локация. All's well, I hope, aside from the obvious. Already feeling better. Taken from the light to be raised in darkness. The truth is finally dawning. Shadowheart Shadowheart was no true. А где все остальные? Нашлись. Астарион хочет поболтать. Poor Shadowheart. She's been jerked around so much. А вот Хасин объявился. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. I believe she is strong enough to endure.
Гил все еще отказывается говорить. И это напрягает. The gate is closed, as is Cazador. And we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. Мы обязательно убьем его. To tell you the truth, I don't know whether we can defeat Cazador. Not unless we can figure out more about what he's plotting. I think we should track down my fellow Spawn. Not exactly looking forward to a reunion, but perhaps they'll know something. If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Кассадор — это, если что, тот, кто сделал Астериона вампиром. Где могут быть другие отродья? Cazador's changed their orders. They'll be in the dens of this town, seeking prey. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. И все. So, it's a quest to free Shadow, and here I was, worried I'd be the only one with a difficult family reunion. Во время ивента еще озвучка была очень тихая. Ладно, пойду третий раз отдохну. Тут я вроде всех обошел. Хотя стоп. С ними еще надо поболтать. Be gone, friend. I have a darling to Хочет adore. уединиться. Сизабай. Looking forward to a bit of rest. Да, сколько можно отдыхать, а? Реально. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Не собирайся его подчинять себе. Я буду править миром. Я избавлюсь от этого зла. Я избавлю от этого зла всех до единого. Я стану героем, спасшим врата Балдура. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Да это еще кто? We're under attack. Help me. Вроде гейтянки, да? Ветер Гишра Хракала. 9 уровень. Че на ранее? Ну это гейтянки. Видимо, какой-то элитный отряд ассасинов, которых отправили за мной. С чего начать?
Так, огонь сегодня не пробил. Право. On my way. Еще и уронил, гад. Так, с тобой что не так? Ее голос повелевающий. 1d6 урона за ход псионического. С мозгом этого существа решила сыграть садистскую шутку абсолют. Ну, получает штраф -1 к значениям интеллекта, мудрости и харизмы, а в конце своего хода получает 1d6 психического урона. Как-то уж больно все совпало. Абсолют нас отвлекает, призывая всех подчиненных. И внезапно в этот же момент гитянки напали. Тоже хотел уронить. Это волшебница. Это колдунья. Хорош. Встал? А, да, я же его просто уронил. Или ее. Фиг поймешь, кто-то. Мужик или девушка. По звукам вроде мужик. Щита у нее нет, это хорошо. No better moment. No rest till you're wicked or wise. Еще пришел. Дезориентация не сработала. Подлечусь немного. Давай еще крит. Так тоже сойдет. Надо бы сделать так, чтобы щит автоматом использовался. Чтобы каждый раз не подтверждать действие. Stomach drops, your chest constricts. Your thoughts begin to splinter. You
Даже не надейся. Я стал летидом? Может, это все сон? Конец игры. Подавшись ей, ты становишься частью великого плана. Портал, что ли, надо было закрыть, да? Блин, я еще не сохранился после диалогов. Хоть бы сохранение сделали перед отдыхом. Видимо, надо было подниматься наверх, что ли, и как-то закрывать портал. How much farther can I go? I should speak up. Shadowheart has found a little bit of herself again. If you have questions, ask. Just there. Which is to say, yes, I am. Ask it. But then, who am I speaking to? Then, greetings, Sir that. Кстати, зомби сейчас в плотине, в отряде, в лагере нет, да? Прикачать я ее пока не могу. Кстати, а как мне теперь Уилла выгнать из пати, если я с ним заговорить не могу? Не Уилла, а Гейл. Все перепутал. Я только сейчас это понял. Ну что, мне его даже не выгнать из отряда. Поглажу песика на удачу. Scratch's tail wags. Scratch's tongue lolls out happily. And we are no closer to knowing where that bastard is. And honestly, imagine they'll be coming for me in the... We should... В этот раз сохранюсь. We've had to get really liberate them from their parasites and their religious doom. We're under attack. Help me. Заберите в портал, пока Абсолют не захватил контроль. Да, надо было мне это сразу, конечно, заметить. В общем, у меня 3 хода на то, чтобы сбежать через портал. И мне его, в общем, не закрыть надо, а наоборот, в него надо забежать. В этот раз не роняюсь. А нет. Все равно пытаюсь уронить. И у этого гадда вышло. Блин, не смог уронить. Так как 0.
А мы точно успеем за 3 хода убежать? Fight your way to the portal. I need your help. Understood. Never a dull moment. Слабо. По одному вообще 0 урон нанес. Надеюсь, достаточно одним героем добежать до портала. Иначе фиг знает, как я буду добираться к главному герою. Надо, наверное, на него накинуть какие-нибудь магические прыжки или что-нибудь в этом духе. Ну, блин, надо было это сразу делать. Striking distance. Come quickly. I can't do this without you. Сильный прыжок. War is an old woman's game. Да как вы все единичку-то оставляете? Просто постоянно. А наличие кого можно достать? Такое ощущение, что у нас еще дальность бега понижена. Да, ты достала. More are coming. Hurry, or we will all become thralls. What now? Да в смысле? Такого еще у меня не было. Не долетел. Споткнулся. Оперил. Always the same old song. This
straight path. Один ход. Попахивает провалом. Your stomach drops. А, и Your причем уже chest все, да? constricts. ГГ. При том, что я полностью тратил все действия движения на путь к порталу, все равно не успел дойти. The Avedia will Прыжки, наверное, меня together выручат. when we liberate them from their parasites and their religious delusions. You must We're under attack. Help me. Have to keep going. Так, саранча на всех действует или только на врагов? Всех. Тогда лучше не буду ее использовать. Может, рывок надо использовать постоянно, чтобы добежать. Да, так должен дойти. Правда, бежать надо на пролом. Максимально далеко меня откинул. Прыжки. And I thought we were going to be friends. У тебя на дальность бега ничего нет, да? Из заклинаний, только свободное движение. Так, ладно, тогда рывок. Into position. Got to move. Просто пофиг, побежал. Достаточно одним добежать. That thing's not going to hold together much longer.
это вообще происходит? Они разрушили какое-то сдерживающее заклинание, что ли? И, похоже, им надо помочь. А, нет. Тут мозги на моей стороне. Детянки против меня. Все люди. Блин, еще всех вручную нужно проводить в бой. Особых задач тут нет. Надо просто всех перебить. Сколько у него защиты? И что это за заклинание было? Для фаербола больно большая зона. Взрыв. Давайте, мозги, бейте их. Ох, как хорошо получилось. Череп надо защитить. Волосы. Ну, тут какие-то странные детенки. Да, продержись еще немного. Уже бежим. Да, бегу. Туда еще, кстати, можно было подняться. Это, наверное, настоящий облик хранитель.
Император. You are in danger indeed, Mind Flayer. What the hell is happening? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Это и правда хранитель? Что мне нужно сделать? The honor god. Eliminate them. My forces are weakened by their assault. But with your help, we can turn this around. Destroy the god. I will subdue their master. Наверное, бесполезно читать его мысли. Но навряд ли мне выйдет. Хотя... можно попытаться. Думаю, он не обидится. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. Ну, так и знал, что не удастся. Like a walk pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. Только бил его. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colourful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, join me. Fight. Что это за гитянки, что он может защитить от абсолют? Почему Летидус... помочь Летиду сражаться? Together, we can turn the tide. Может, несмертельный урон включить? Ну, так и сделаю. На всякий. Moving. Не уронил? Мне его надо вырубить, да? Это Орфей, про который я читал. Надо было благословение накинуть. Сколько у вас защиты все-таки? 19. Это вроде не так уж и много. На шанс попасть прям не очень по ним. Остальные послабее, да? Может, мне кристалл надо уничтожить? Хотя кристалл его как раз держит. Consider my hackles raised. Blades bared. Just like that. Так. Че-то я совсем залип опять. Шэдоу убил. Задумался о том, что делать.
с этим гадом. Император мог бы сказать, как именно его пленить. Может, просто их надо всех перебить, чтобы они не освободили его. Ну хоть сейчас. Кого нужно такое? Гео изолировали, да? Ну, это вообще паралич. Я думал, это другое заклинание. Хорошо, что слез. Взял под контроль. Летит тут, наверное, сам справится со всеми. Полностью вылечусь на всякий. Ладно, посмотри. Должен добить. 500 опыта дали. Неплохо. Полечу зельем, чтобы снять паралич с гео. На, все, у него паралич прошел. Итак. Даже починить не смог. Лечит, кстати, только себя. Мог бы и нас полечить. Финт используем. Наконец-то уронил.
Добьешь? Не добил. You still have time to surrender. Чё он подставляется постоянно? Издали не можешь, что ли, атаковать? Can't stay idle. Death won't take me yet. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Интересно, что было бы, если бы я отказался ему помогать. Without me, you would be a slave to the absolute. And so we should swoon and offer a kiss, abomination? Ah, I would not even know where to plant it. Обойдется без поцелуев. Наверное, игра бы просто закончилась. Мы бы не смогли продолжить без защиты этого императора. Спрошу еще раз, кто ты? И на этот раз я хочу услышать имя. You may call me the Emperor. Это не имя. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure, to a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my own city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me when I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Его серьезно никто не мог узнать из-за вот этой его маскировки, из-за капюшона. Там по глазам, по коже непонятно было, что он летит по рукам. Лорд Горташ был одним из избранных в колонии. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you.
Тебе обязательно надо было пожирать мозги преступников? Ну или тебе там вроде мозги нужны обязательно для этого, чтобы жить, напитаться? Rather them than potential future allies, like you. Так ты расскажешь мне, что это была за битва? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on their prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Может, он и Orpheus так will бы be помог much нам. easier to control. Ты тоже был здесь в плену? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Значит, за избранным еще кто-то стоит. Ну и тогда понятно, почему Орин терпит Горташа. Еще не убила его. Боится кого-то другого. Когда Влакит отправила нас в призму, кого она хотела убить, тебя или Орфея? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. Что будет, если мы освободим Орфея? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense will be to kill him. And in so doing, you would doom us both. Even though Ну, может, мы договоримся с ним. feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched. Мы же еще не Литиды. As far as Orpheus is concerned, you are already a Lithid. Для него достаточно личности. Чем больше я с тобой разговариваю, тем меньше ты похож на мозгояда. Ну, потому что он был человеком. I appreciate that. But this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a Хотя new остальные-то не vessel. сохраняют The сознание. longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know.
As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Я не хочу превращаться в свежевателя разума. Хотя ладно, не буду так грубо отвечать. Мне не нравится, к чему ты клонишь. Like it or not, our chances of defeating the Elder Brain are substantially improved if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. Не надо. You have seen what I can do. Imagine yourself with Я the не same пользуюсь strength, личинками. the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. И что тогда будет? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Если ты можешь меня развить, то почему не можешь полностью остановить цереморфоз? The answer is twofold. Превращение в Литида. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well, the limited form you have, but you would do far better as an Illithid. So, do you wish to evolve or not? Нет. I understand. Let us hope then that your present self will be sufficient to deal with 3 gods of death and a giant magically enhanced Elder Brain. But in case you change your mind... Look after it. Use it when you're ready to evolve. You or your allies. It has vitality enough for you all, but we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The Brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the Brain and bring it under our control. Интересно, можно ли заразить личинкой Джихеру? Его нет. Но и она после этого, скорее всего, нападет. Опытный смертоносный владелец наносит дополнительный урон, равный своему модификатору мудрости, когда проводит атаку без оружия. Для монахов. Странно все-таки, что не во всех мозгах есть эти мозги, мозжечки. Слизь гусеницы. Яд. Может, попробовать все-таки его освободить? Ну, наверное, ничем хорошим это не закончится. Еще какая-то скрижаль гитянки.
Символический рисунок, выгравированный поверх забытого текста. На нем изображены две фигуры. Одна внушительная женщина царственного облика, второй дьявол с лукавой усмешкой на лице. Их руки встречаются при обмене артефактом, астральной призмой. Значит, королева получила артефакт от дьявола. The orb hums with cerebral magic. Если таки попробую сломать. The rock resists all Не attempts to ломается. shatter within it. The Githyanki prince is as silent as a corpse. The rock resists all attempts to shatter it, being siphoned away. Я теперь, наверное, смогу сюда заходить. Ну, в этот астральный мир. Через лагерь. Починить старший мозг. Уничтожить мозг. Я уничтожил. Скорее всего. Исследовать ласку Шерес. Хитрый Каус, рыцарь Гитьянки, собирался встретиться в ласке Шерес. Войти в контакт с тронутой астралом личинкой? Нет, спасибо. Не буду принимать потенциал. Отправиться по дороге в ворота Балдура. Задание Старена, да? А кто их тут убил? Мы просто убежали от них. Будем считать, что их убили те, кто остался в лагере. Сколько же хлама. Все еще перегрузка. Что у меня такое тяжелое? Сумка алхимика. Блин, прикрафтить, что ли, все ингредиенты? Но вдруг какие-нибудь травки понадобятся. По заданиям. Да что ты будешь делать? У меня в сумке сумка лежит. Классно. Не уходи далеко. So, there's been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now.
I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Ты лучше скажи, когда ты успела волосы покрасить. Я думаю, что особая личинка, которую предлагал император, здорово повысила бы наши шансы на успех. More likely it would just put a stop to us. I wanted nothing to do with those illithid powers before. What makes you think I'd want to jump into an even deeper hole? Я хотел просто обсудить эту тему. You know Я what с that тобой offer согласен, truly не хочу entails, использовать don't эти you? личинки. Become half a mind flayer, lose half of yourself. I don't want that. Что ж, хорошо, если ты приняла решение, не буду пытаться тебя переубедить. Ну, то есть тут еще нужно всех убедить, принять силу личинки. Если идти по этому пути. The parasite communes with Lae'zel's. Her heart Сегодня день диалоги в лагере. races inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geith visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Кровь матери, что это значит? Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geith slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. 157-я? Да вам столько лакит. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshis teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Ну, а мы будем первыми, кого он убьет. Значит, Вос был прав. Орфей — это зерно краха Влакит. Seed and a sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Хочу поговорить об Орфее. What about him? Зачем было Влакиту оставлять Орфея в живых все эти 1000 лет? The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a Geich hive mind. A talent like that makes the Prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that, when you can contain it in a relic and keep it for yourself? Затем, что это оружие не будет тебе подчиняться. Так почему Влакит теперь хочет убить Орфея, если живым он настолько полезен? A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. Так оно изначально было на нее нацелено. Ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves.
Что-то были за суровые гитянки в призме. Orpheus's honor guard, loyal to the end, trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure, and enthralled by the geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. Может, все-таки удастся как-нибудь с ним поладить. Very well. Про личинку не буду говорить. Хотя... Тут я вроде именно хочу обсудить с ней личинку. Тонкий астрал личинки Императора может дать нам необычайную мощь. Но раньше она хотела пользоваться паразитами. Насколько я помню. Хотя, может, я это уже путаю. Хорошо, тебе не обязательно его использовать. Пока два голоса против. Love Shadowheart's new look. Softer, less severe. It suits her. Заметил новый облик Shadow. А главный герой нет. Не было возможности спросить ее про ее волосы. Император обещает нам немыслимое могущество, если мы захотим обрести его. Вот он вроде был за использование личинок. Но теперь против. Переобулся. Be honest. What do you think of the new look? А вот и диалог про ее новый облик. Мне нравится. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Хайсин точно будет против, и Карлах тоже. A mind flayer's been getting their tentacles all over our dreams this whole time. I'm really not sure about putting any trust at all in this thing. It's already shown itself a liar. I've got my eyes on the Emperor, and Karlach doesn't blink. Будет приглядывать за Императором. Gods, Shadowheart looks like a stack of gold. Never thought I could get so excited about someone's forehead, but here we are. Мы давно не болтали по душам, как когда-то прежде. Yeah, I had the same thought. So much has happened between then and now. Maybe we just got a little caught up in it all. But I'm not going anywhere. I've got plans for the future, you know, and they involve you. Soldier. Looking forward to a bit of rest, if I'm honest.
Только второй, наверное, будет из-за использования личинок. Be gone, friend. I have a darling to adore. Pray, ask, and I will tell. Такое ощущение, что они вообще не знают про императора. Пока что. We have a new look for a new Shadow Heart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Я хочу поговорить о личинке. We both know what it is capable of, but I'm not touching it. Даже он против. Надо же, ты так настойчиво отказываешься от новой силы, совсем на тебя не похоже. That was before I knew the cost. Before I knew it meant transforming into some grotesque beast. I remember how it hurt when I turned into a vampire. My body writhed and warped while I was utterly helpless. The grip of death owned my heart as it beat its last. I don't want to turn into anything else. I can't do that again. I can't watch my body be taken over. Немного поболит, что за такое. Ладно, я больше не буду говорить с тобой об этом. Такого я не ожидал. Я думал, как раз будет из-за новой силы. Гейл, ну теперь ты со мной поговоришь? Он так и не хочет общаться. Разгруппировать это, наверное, как раз выгнать, да? А, это просто, наверное, отсоединить от отряда. Ну да. Что с ним делать? Патчей, что ли, ждать? I was concerned when I saw Shadowheart creeping about with a blade in the dead of night, but it was just to cut her hair, it seems. It suits her. Не очень удачно, конечно, сделали преображение Shadowheart. Могли бы какую-нибудь сценку перед этим сделать, диалог с ней. Показали бы, как она преобразилась. Ну, или рассказала бы хотя бы о своих планах и так далее. Ну, тут просто хоп, и она уже блондинка. Записка Вова, он ушел. Тем, кто первыми найдет эту записку. К сожалению, вопрос критической важности потребовал моего срочного отбытия. Не то чтобы ваши различные злоключения не имели значения сами по себе, но... В любом случае, дело мое слишком деликатно, чтобы доверить его суть пергаменту. Поэтому я расскажу вам о нем, когда мы в следующий раз увидимся в вратах Балдура. Искренне ваш Волотамп Геодарма. Эх, Барт ушел. Или кем он там был? Бардом, поэтом, писателем. Shadowheart walks a little freer of the shadows. She could shave her skull and paint it purple. It would still suit her. Хорошо, что она не побрилась наголо. Ask it. Кажется, все, лагерь. Надо же, я даже сегодня не смогу посмотреть на город немножко. Я же думал, все, не выберусь из лагеря.
Второй акт закончился. Только сейчас. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. Never wanted the easy path. Эх, наконец-то. Светлая карта, цветочки, травка. Кайф. For my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Ну чем, давай поговорим. Задание. Шэдоу обновилось. Она родителей хочет найти. Worm's Crossing. We could be inside the city walls before long. And I could be back where this all started. Ты говорил, что последователи Шара, возможно, следят за нами. Как думаешь, они могут провести нас к твоим родителям? I hope so. So long as I'm willing to stroll right into the Mother Superior's trap, they have no reason to not tell me where to go. То есть ты даже не знаешь, куда идти? Not quite. Above all else, protecting our base of operations in Baldur's Gate was the reason I had to surrender my memories to begin with. Or at least, that's what I was led to believe. We should look for someone to point me in the right direction. Otherwise, we'll have little recourse but to wander the whole city searching. Что нам нужно рассматривать? Worm's Crossing is a choke point. If I wanted to intercept a new arrival, I'd find somewhere before the bridge, blend in amongst the crowds, and wait. Most people seeking entry to the city will be refugees. I'd look wherever they're gathering. В драконьей перекрестке еще должна быть внучка души из медальона. Ну что ж ты не говоришь-то, а? Чё ты забаговал? Ну-ка, следим, попробуй начать диалог. Нельзя? Watching gods. But I never thought I would. The Harper safe house I spoke of is on the bridge at Worm's Crossing. Than Phellon's dancing axe. Блин, похоже, со всеми новые диалоги появились, связанные с их заданиями. Надо опять идти в лагерь. Ну, чтобы все задания взять. Напомни еще раз, что ты надеешься там найти? Information. The Chosen have a head start on us. We'd like to know what they've done with it. Как ты теперь без своих арфистов? You think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Unburdened by numbers, we're free to act rather than react. A little like the old days. With allies, every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. Было бы интересно послушать истории с этого прошлого. Would you? In time, then. Perhaps once you found a rocking chair for me to doze off in. Мне вроде ни один плед не попадался. Только всякие тряпки. Ask it. Best be on my way. Что это за хлеб? Письмо от Арабеллы. Это девчонка-тихонька, которая потеряла родителей. Чернила еще свежие, письмо выведено аккуратным почерком. Привет, сразу скажу, я многим тебе обязана. Во-первых, за то, что не пришлось любоваться на брюхо змеи изнутри. Во-вторых, за позволение остаться в твоем лагере. И в-третьих, за то, что я узнала судьбу моих мамы и папы. Теперь я сама по себе, и костяной дяденька говорит, что так и надо. Я просто должна позволить плетению вести меня. И сейчас оно вроде как тянет меня к вратам Балдура, так что туда я направляюсь в первую очередь. В общем, спасибо за все. Я этого не забуду. Арабелла. Кстати, может попробовать... Никому дается. Может попробовать перекачать Гейл. Вдруг после этого баг пропадет, и я смогу с ним заговорить. Просто у него-то тоже должно быть задание. Точнее, даже я знаю за его задание уже. Он хочет посетить какую-то лавку волшебных книг
В общем, в книжный магазин хочет зайти. Are we ready for the road once more? Так, с ней я поговорил. Don't mind if I do. Soldier, this is it. We're almost to the city. First through Worm's Crossing, then on to the lower city. Oh, it smells the exact same. 10 years on, but still home. Incredible. Worm's Crossing. This is it. I'm almost home. Ты не боишься, что Кассадор узнает о твоем возвращении? I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. Как именно ты хочешь ударить? Он же будет не один. Neither will I, darling. At least I hope you'll come along for the show. But regardless, the plan is simple. Find him, stop him from gaining almighty power, and then really enjoy killing him. Очень продуманный план. Incredible to be back. My home. My city. Мы приближаемся к городу, тебе не терпится там оказаться, или наоборот? Baldur's Gate is where I first raised a glass in toast at the tender age of 14, and got so tipsy from wine, I puked in Dillard Portier's bushes. It's where the flaming fist chased me after I'd stolen a peach from a cart in the wine. I got a good chewing out over it too. It's where my father taught me to hold a rapier, to read books of law, to know right from wrong. It's been 7 years since I left. It's no paradise, but it's home, and it's worth saving. And you? The city's yours too, after all. How's it feel to be back? Мне показалось, ведь кошка мяукнула. У нас вроде нет кошки. Я люблю врата Балдура, и до чего же приятно вернуться сюда. Wonderful, isn't it? Torril's history is written within our city's walls. Expeditions to the continent of Mastika gather in the harbor. The Church of Gon displays its most priceless treasures in the High House of Wonders. Voices raised in song on Returning Day. The heady wines at the Elf Song. There's truly no place like Baldur's Gate. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Keeping very well, I hope? Я хочу знать, что произошло между тобой и твоим отцом. I mourn the man I knew. He was wonderful. He raised me to serve Selune as my mother, rest her soul. Это все-таки она мне рассказала, да? Selune came to our little town. We were elated. This was different. It was like lucky for me. I understand. Then I felt, but he's gone now. But I suppose the man I knew died when I died. The man he became. Look after my angel. We'll both of us stand by you when the time comes to put down the horror. Просто старый делок обновился. Worm's Crossing, the gaping maw of the city. Nature has little control over what happens beyond that bridge. У тебя есть какие-то новости от Таниэля? I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well, and Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it.
Perhaps one day Интересно, сколько времени you and I can прошло? both return. Ну, как долго мы сюда шли? I have something to ask. Thou hast now a bosom companion. Take care that thou art not distracted on thy quest, seeking the comforts of the flesh. Дело не в плоти, а в близком общении. Recall that in time, all becomes dust and bone. Fate spit. Dost thou require a new ally? Где Арабелла? The girl has left. Я уже прочитал ее письмо. Other business? Барсук. Блин, барсука завалило. Можешь еще и провал сделать. Вдруг еще какая-нибудь сценка будет. Где вообще костер-то? Сундук вижу. Костер видим. Туда не пройти. Baldur's Gate at last. We should find Sharess's caress. Voss will be waiting. Я слеп. Костер не вижу. Или его тут реально нет. Может, до города надо идти, чтобы костер появился в лагере. Так, Зажихера, не знаю, что делать. Может, выгнать ее пока? И взять Карлах. В бою Карлах намного полезнее. Рунный круг. Ладно, пойдем так пока. Excuse me, I can't find my mum. Когда ты ее видел в последний раз? She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10-day, though. Чувствую, она уже мертва. Ты проголодался, наверное. Вот, возьми еды. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she taught me, too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Наверное, я смогу ее найти где-нибудь. Ее или ее тело. Так, и тут еще море диалогов будет, да? If my friend tries to get you to invest, kindly turn her down. She doesn't need the encouragement. Хорошо, не буду никуда вкладываться. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. We told our son that this is a holiday to spare him the truth. We don't have homes to go back to. Do you know where we're going? What kind of inn is it?
Will there be feather beds? Наверное, абсолютно напала на то место, где они жили. I'm sorry. The little one needs all my attention. Nearly there now. Просто бешенцы. You see the city? Up on the hill. Turn back, citizen. No passage in this direction. Почему нельзя пройти? It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. Стальная стража. Это какое-то новое звучное название подразделения городских стражников. Она, наверное, на автоматонах, которых уже упоминали. A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. Ну, это точно авто... В общем, роботы. Автоматон. Еще кулак. No passage this way, I'm afraid. Не так уж много там тел. Даже непонятно, кто там. Ну, кого больше? Стражи или сектантов? Абсолют. That won't draw any attention. Light on my feet. Я и там мог пройти. Но спрыгнуть нельзя. Видимо, тут край карты. По крайней мере, пока что. Ты что за тряска? Whatever it is doesn't bode well. Down ox again. Ты опять этот вол, да? Который на самом деле не вол. Извини, забыл зелье выпить. The fates move in strange and scrumptious ways. I am delighted to see you again. After our little interlude at last light, I was worried you'd gone quite mad. На каком происшествии? Выглядите как бык, у которого убийство на уме. Ладно, это пока не буду говорить. Рад, что с дорогой в город у тебя вышло хорошо. I'm not so sure. I'm not in the city yet, you see. I'd quite like to get inside. But it's difficult to shuffle your way to the top of the queue when you're, well, as big as an ox. But what if I was smaller, more discreet? Maybe then a kind soul might bring me through. Right in their little pocket. В прошлом акте мне угрожал, а теперь хочет, чтобы я ему помог. Я не стану это делать, пока ты не расскажешь мне, кто ты все-таки такой. I don't think you want to travel this road, my friend. Ну, хотя бы расскажи, зачем тебе в город. Ладно, помогу.
This day has ended so much better than it started. No, Мне просто интересно, что you будет don't дальше. worry about me. I'll be a good, quiet little apple you Будет can tuck яблоком. into the corner of your pack, just until we are inside the Если я тебя city съем. walls. Hail, Cyric! I can't wait to get inside. Помочь зловещему быку. Странное яблоко. Блин, нельзя его съесть. Можно выкинуть его куда-нибудь. Oh yeah. Gonna get your thugs to butcher my wife and kid, are you? That's not what I meant. But if you insist on continuing to be difficult... The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Беженцы заняли его дом. Успокойтесь и объясни, успокойся, объясни толком, что происходит. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Дом у тебя довольно большой. Неужели в нем нет ни одной свободной комнаты? My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. This man's indignant demeanor barely masks a seething anxiety. There's more to this Что-то situation скрывает. than he's letting on. Может, у него тайник в доме? I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Either they leave or I'll make them. А где вариант прочитать мысли? Да, блин. Куда вариант с чтением мыслей пропал? Ты как-то уж очень напряжен. С тобой все в порядке? Wouldn't you be on edge if your beautiful home had been defiled by such brazen interlopers? И теперь нельзя прям расспросить его. Загружусь, хочу узнать, что он скрывает. Немного неудачно сделал диалог. Все-таки надо сразу выбирать реплики, связанные с какими-то проверками. Потому что не угадаешь, дадут тебе потом их выбрать или нет. Но если ты даже выберешь какой-нибудь вариант, который выглядит как уточняющий вопрос. Яблоко ты забрал, да? Да, яблоко у меня. Oh yeah. Gonna get your thugs to butcher my wife and kid, are you? That's not what The place. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. I just want to remove these unlawful Проникнуть в мысли этого возмущенного человека. И сейчас я все равно ничего не узнаю, да? I can't let them stay here. What if the Мгм, что-то в подвале. into the basement? В таких домах обычно бывают большие подвалы. Вот любопытно, что ты в своем подвале держишь? My basement. Oh, nothing interesting, just materials. I'm a craftsman, you see.
This man is definitely У него lying. там либо контрабанда, He's или, не знаю, really hoping you рабы. don't pry any further. Look, I have some very valuable components in there. I need to get Или that он вообще box какой-нибудь сектант. before they damage something. И у него там алтарь Баала, посвященный Баалу. Не против, если я взгляну, что у тебя там? Who do you think you are? Zenobia? People are lining up to break into my property. Do something about it. You paid us to protect you and your high-quality merchandise on the road. And we've since arrived at our destination. As I said, anything else is extra. Ugh. This is the last time I hire someone from the guild. Fine. Here's the extra. Блин, придется с ней сразиться, что ли, теперь? Please. Блин, я не хочу драться с какой-то гильдией. Может, я смогу в эту гильдию вступить? Ну, если я не передерусь тут с ними. Я вообще, наверное, могу спокойно пройти и посмотреть, что там в подвале. Не начинать диалог. Да, кажется, она тут вроде сама не запускается. А, не запускается, если зайти в дом. If you want us to get our hands dirty, I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Так, отлично узнали про подвал. What if the little brat gets into the basement? Всегда приятно видеть в деле щедрого настоящего благодетеля. Excuse me? I'm exceedingly charitable. It's one thing to donate extremely generously to those less fortunate than oneself, and quite another to give away one's entire house. I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Решим остаться, иначе если уйдешь, ты никогда уже не вернешься. 25. Прощайте вдохновение. Повезло на крит. Fine, fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. Ты уже закончил работу. The guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective name, Гильдия — from это cut purses to contract killers. сборище сомнительных наемников. Убийц и воров, да? А иначе что? I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Можно напасть. Между прочим, я недавно своими руками разделался с аватаром Меркура. И с вами уж как-нибудь справлюсь. Проверка вроде не сложная. Проверка вроде не сложная. Ну, другое дело. You're serious? Let's forget this unpleasantness ever happened. Come on, boys. We've got places to be. 800 опыта дали? Нифига себе. Просто за диалог. Еще 170 за вдохновение. Одно потратил и сразу одно получил. Частное размышление Арфура, но это что-то наверху лежит. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you.
На здоровье. You're the first person in this city to have our backs. Thank you. Really. To threaten us. I don't like being cooped up in... Good thing you sorted that out. I was this close to chucking a knife right between that trollop's eyes. А потом бы наемники из гильдии тебя бы убили. Open up. Here we go. Maybe I need more pockets. Something over Ага, подвал, да? Закрой дверь. I was sure we were about to be evicted. Children could cope with being homeless again. We're lucky there's still decent folk about. We're a long way from Waterdeep. Knock, knock. Have a lot on my mind and... Посмотрим, что в подвале. Ловушки сразу. Гейл, твой выход. Хорош. Сразу 2 ловушки не заметил. Лучший плут. С 20-кой ловкости. Со специализацией на внимание. What am I to do? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Do what must be done. Ready and willing. With haste. Все, заметил. Тут каждый столбик, что ли, отдельно нужно обнаруживать. Испорченные петарды. Тут может все взорваться. Вот из-за чего он нервничал. У него тут взрывчатка. В общем, мужик боится, что беженцы залезут в подвал и подорвут его дом. Nasty surprise. Caution is warranted here. A trap. This place is more dangerous than I thought. Nasty surprise. Caution is warranted here. Сколько тут еще ловушек? A trap. This place is more dangerous than I thought. Так, и 2 провала подряд. Caution is warranted here. Коробка с фейерверками. A trap. This place is more dangerous than I thought. Все заминировал. Огненный янтарь. Любопытно. Правдивые и невероятные приключения. Какого-то Моро, часть 1.
Масляная лампа. Лампа без джина. Тут вроде все хлам. Нафига он тут все заминировал? Инструкция для пожертвований. Подарки только для беженцев. Пожалуйста, распространите. Он, наверное, в игрушки взрывчатку заложил и... Ну, в общем, хочет разослать эти подарки со взрывчаткой. For the wrong trade. Компрометирующее письмо. Посылка до сих пор ждет тебя у Фелогера. Не тяни, не то мы начнем сомневаться, так ли ты предан делу, как утверждаешь. Забери груз, разложи по мишкам и сделай пожертвование. Проще простого, а если завтра в это время он еще будет здесь, мы тебя им накормим. Как ты знаешь, у нас этого добра полно. Реально. Не готовили нападение на беженцев. Барабаны. Так, он тут какие-то проверки провалил. Надеюсь, просто петарды не заметил. Но не растяжку. Да, откуда столько провалов? Какой там шанс вообще? Понятно, тройку выкинул, сложность 20-ка. Модификатор мудрости всего лишь единичка у него ведь. Ты из этого не часто проваливают проверки. Нужен мудрый плут, чтобы обнаруживать все. Не знаю, есть ли смысл разминировать именно петарды, испорченную взрывчатку. Ну, раз уж ее обнаружил, то разминирую. Четыре провала. Еще 4 провала. И давайте закрепим результат. Ага. Let me work my magic. Very well. Ладно, пойдемте отсюда. Что смог разминировать, то разминировал. Может, мужика можно предупредить о взрывчатке? Чтобы они туда не лезли. Да спустятся и подорут. Не, нельзя предупредить. Немножко еды. Now we don't have to leave. I'm gonna build a big house for all the rats. It's gonna be really fancy. You'll see. Не надо приводить сюда крыс.
salutations. Knock, knock. No one stopped me yet. Is that not a cat burglar? Step by step. Still alive, so that's progress. Может, тут еще какой-нибудь компромат есть на мужика? Ключ от подвала. Мадам Амира, благодарю за приглашение. Вы знаете, как я люблю ваше чудесное заведение, но я до сих пор не отошел от последней встречи с близняшками Добро, и боюсь, что они не забыли о моем маленьком казусе. Так что, наверное, это был мой последний визит, и надеюсь на ваше понимание. Арфур. Он, наверное, какой-нибудь бордель. Черновик так и не отправил это письмо. Ну или другой написал, его отправил. Частное размышление Арфура. Владельца дома. Неоконченная рукопись любовного романа автора Арфура Григорио. Его имя стоит внизу каждой страницы. Это я, пожалуй, не буду читать. Блин, да ладно. Перегрузка из-за книжки. Перегрузка была в первую очередь из-за еды. What's up for discussion? Do try the grass, should it take your fancy. Such sweetness should be shared. Травку жует. С ними я говорил. Never travels without his friends. Let's go. Keep a sharp eye out. Red caps are on the loose. One's deemed too violent. All this kerfuffle over missing red caps. Yes, we'd caged them due to unruly behavior, but as our red... Did you realize the red caps had escaped? Please, go ahead of us. My son is a little nervous. I want to see dribbles, but I Какой-то don't цирк like the уродов, monster да? at the door. Цирк монстров. Stinks of cheese between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days. The finest extra-planar circus there is. Тебе удалось у упыря приручить? Впечатляющая заклинательная техника. This is Benjamin. Say hi, Benji. Может, это иллюзия? Не, навряд ли. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Ладно, я готов пропустить. Ну хорошо, я хочу попасть в цирк. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Как он будет проверять?
juice smells like piss and iron. No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Можно притвориться, что меня наняли. Да, точно не представляю ни для кого опасности, и уж тем более я не убийца. Честью клянусь. Отлично. Oh, damned if I'm not a sucker for big eyes and a heartfelt plea. Very well. Welcome to the circus of the last days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Tribbles the Clown. Так себе тут меры безопасности. Цирк, похоже, большой. Но вообще-то место выглядит любопытным. Драды, джин, клоун, капли. Фиг знает, что это за клоун. Медальон проснулся. Попытайся расшифровать ее язык жестов или прочитать мысли. Ну, с мыслями, наверное, надежнее. Так, точно пойму, что ей нужно. Поиздевайся. Покажи крем, которым ты торгуешь. Краску продает. Набор для раскраски лица. Тут еще и лицо можно раскрасить. Наверное, мейкап можно изменить персонажа. С помощью набора. Маскировочный набор. Тут любопытно. Как он работает. Может, и взять на всякий. Вдруг для какого-нибудь задания пригодится. Эта фигня, наверное, чисто for fun. Раскраска лица. Ну, просто внешку можно изменить. А вот набор для маскировки может и пригодится для какого-нибудь задания. Хотя бы один куплю. Хотя мне ведь на всех нужен будет набор. Надо 4 брать. Нужны будут, если вообще пригодятся. Бой Рокдули, надо бы скинуть ящик. По-хорошему мне вообще не нужен, но хочу его оставить для коллекции. Дымный порох продам, нафиг. Он мне нужен. Метлу еще забыл выкинуть, после того, как я случайно подобрал. Наверное, еще дофига лишних зелий. Перчатки уникальные не буду продавать. Призыв этого ворона. Копье ночи Селуна. Кстати, я его так и не посмотрел.
Лунный свет. Призвать луч света, который наносит урон любому существу, входящему в этот луч или начинающему в нем свой ход. Вы можете переместить луч на 18 метров, потратив 10. 10 ходов будет действовать. По сути, это стена света. По описанию звучит так, что это стена света. И лунный мотылек. Это заклинание света. Вроде больше нечего продавать. Ну так, на первый взгляд. Не знаю, какого фига ингредиенты не в сумках. Этот щит не нужен. Извивала нафиг продам. Вот Джин. Акаби. Approach, ugly one. Какой же ты громкий. Да вроде он не особо громкий. Akabi's wheel of wonders. Spin to win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. Они тут, наверное, жульничают. Не, спасибо, я знаю, что сказки про джиннов редко заканчиваются хорошо. Then Akabi pities you. Begone, miserable one. И все. The spongy mortal returns. Вот оно колесо. Let us see if you have luck's favor. Блин, проверх внимание проводил. Alas, no jackpot for you, ugly one. But И на том спасибо. welcome you. Вечный графин вина. А иногда кислоты. Ясно. Попробую гейлом пройти проверку. Что я могу выиграть? Akabi has traveled across the plains. Or, if luck smiles upon you, Что за джекпот? no more questions. Не хочет отвечать. Let us see. Да, как и ты-то облажался. Второй раз можно проверку пройти, нет? Alas, no. Yes. В этот раз проверки нет, да? Всегда этот символ выпадает. Alas, no. Alas. Alas. No. Alas. Может, достижение дадут, если Alas. раз 20 крутану. Alas. Ну, рядом. Сапоги быстрого мерцания. Всякого хлама мне надавало, да? Я хочу все-таки пройти здесь проверку. Интересно, что за джекпот? Может, лампа джина?
prizes found only in the most exotic of planes. Directly. I can do that. Давай, Гейл, не подведи в этот раз. Approach! Ugly one! Spin! To win, let us... Alas! No! Опять провал. Ну-ка, сложность какая? Самоцвет, реституция. 20-ка сложность. То есть ему минимум 10-ку надо выкинуть. Ну, шанс нормальный. Ну, с них шанс пройти проверку очень низкий. Будет. Хотя там 4 должна быть. 4 плюс от навыка. Плюс от мудрости, может, какая-нибудь прибавка. Shadow Heart можно еще попробовать пройти. Проверку. Зря сразу загрузился. Which way to the nearest line? Approach! Up! Spin! Let's... И... You notice a glint in Отлично. Kabi's beard. As it glows, the wheel moves away from the jackpot. He is cheating. Alas! No jackpot for you! Кстати, я Гейл заметил подвох. You may have this! Да, все правильно, Гейл не играл с ним. Хороший трюк ты придумал с колесом, вот только над техникой надо бы еще поработать. Все слишком очевидно. You would accuse me, a Kabi, destroyer of planes, of cheating. I am, however, feeling gracious, so I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something vile. Choose. Может, он и правда может превратить в жабу. Попробую крутануть еще раз. Если что, я сохранился. Будет проверка, нет? Или в этот раз мы просто смиримся с результатом? Такое лицо сделал. No jackpot for you, ugly one. But Чувствую, джекпот мне не получить тут. Но может смогу подраться с джином. I am, however, feeling gracious. Ну попробуй, жулик. I will forget this. Давай. Гейл стал сыром. Гейл. Approach, behold, spin to win prizes beyond then a... Так, давайте попробуем с ним поговорить. Полиморф на 15 ходов еще. Ну, подождем, пока он не превратится назад. Ну, пока он... Пока посмотрю, что тут еще есть. Viola Silvertongue at your service, or I will be, once my set is done. Not now! I must provide... Дряда.
city of stone and steel is an endless scream in nature's womb. I have felt no peace here until now. Your eyes stare out. There is pain, endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. You're in love, are you not? Жаль, Карлах нет в пати. Да, у меня есть любовь, и, кстати, мы достаточно близки. You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor, truth a sword, and trust a shield. I pray you wield all three, Stira. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. В смысле, что скажешь, Эдуард? Есть у меня кое-кто на примете, подожди немного. Джихери тоже можно предложить. Ну-ка, хочу посмотреть на варианты из Джихери. И можно ли будет и потом еще с кем-нибудь проверить отношения. Что за стира? Почему ты называешь меня так? Forgive me. I had not realized. My beloved, before she died, was a woman of great strength and fortitude. I called her Stira in our quiet moments. You remind me of her. Так, дело я точно не буду выбирать. Джихера наверняка это будет весело. Давай сыграем. Oh, the dryad is comely enough. But you? Don't poke at questions you don't want the answer to, cub. Не хочет. Ну, Джихера придется выгнать. Speak. You're sure? Я бы, конечно, лучше Гела выгнал. Но нельзя это сделать. Из-за бага. Darling. Все ругается. Well, Так, где Гел? Хочу еще раз попытаться его выгнать. Что там Шеду? Она с артефактом играет. Молчит. Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. You return, Stira. I pray Да, the hearts наверное, это будет of забавно, you and как your думаешь? Yes, yes, yes! Let's do it! Предсказание, наверное, будет Close your печальным. eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. Видение. I see you. I see the bond between you. So tender. So fragile. But do you see it for yourselves? Karlak,
Her fire within can incinerate an enemy or warm a beloved. Listen, think. Who does she loathe above all others? Меня. Горташа, наверное. Или Рафаила. Наверное, Горташа теперь. Just the sound of his name makes my blood boil. Probably literally. Can't stand the Тут проверка, насколько хорошо я ее знаю, да? Несколько вопросов надо будет ответить. Hear how your bond thrums with pleasure. Strong, vital, pulsing with affection. Many things delight the heart, but only one makes it sing. Tell me, what is her idea of a perfect day? Побить злодеев. You know me too well. The sweetest loves dance lightly on the tongue. Почему только я отвечаю на вопрос? Sag and suffer with age. The future brings many trials. A decade from now, what will the mighty Karlach do? Будет томиться в аду. Where will she be? Наверное, уже помрет к тому времени. Поселится в тихой деревушке с кем-то близким и пара детишек. Kids, huh? I don't know. How about a really mean goat? But I don't know. Things can change, I guess. I've heard. Ну, это вроде был самый нормальный вариант. You really know me, don't you? It's wild. In so many ways, we barely know each other. But where it counts, you're deeper in my head than that tadpole. How close you are. Two hearts beating a perfect rhythm. But I know the truth. Only one face haunts your dreams each night. Close your eyes, sweetness, and she will come to you. Не нравится, как... Не нравится мне, как изменилось ее лицо. Орел. So, you're the lick spittle who crushed the Орин. bones through. Эн, на конце. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. Oh, your bond will not save you. He will wrap its cord around your neck and make you swing from it. When you find the lordling, tell him Oren is watching. В городе, наверное, будет несколько таких сцен с ней. So, Oren is a shapeshifter. How long has she been watching? Enjoying the show? Then you're going to love Dribbles. He's about to perform on stage. Кого ждем? Кто будет выступать? Scummy ball-bag, move! My gots to clean! Уборщик. No, Что нет? Как насчет да? no, off limits. Leave now.
bugger. Викс, подай, принеси. С другой стороны попробуй зайти. Афиша еще. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. Чего они тут стоят? Отряда уже нет. Yes. On my way. Up for debate. Akabi's wheel is... All right. What now? Here goes nothing. Книга солидарности. These boots have seen everything. Darling, we have a customer. Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Browse our bespoke, stony and bony creations. Or commission a statue in your likeness. It is our most sought-after service. Скульпторы. Где камушек? Что там прям застыл? Камушка и Костик. И кто из вас кто? Bony, at your service. That there is my darling wife, Stony. Is she not magnificent? Где она? Она намного крупнее тебя. I know. It's wondrous. Now, what can I do for you? Погоди, что у тебя есть? Можно украсить лагерь статуи. Oh, you shall be thrilled and delighted. I know it. Плоть камень, каменная стена, каменная кожа. И всякие минералы. Nothing caught your eye? Камушка, ну-ка иди-ка сюда. Ну это вообще что за создание? Просто ракочет. Это, наверное, уборщик. Mr. Hag. Я хочу украсить свой лагерь моей статуей. My wife shall be delighted. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as unique as yours. 5000 у меня есть. Держи. Tremendous. Stony, darling. Let us put this towards our getaway in the Moonshade Isles. I'll have your statue shipped to your camp. You shall love it. We guarantee it. Надо подождать, или она сразу появится сейчас? Вроде бы нет статуи пока. Наверное, после отдыха появится. Hungry little hobgoblin. Want a Treato? Шикарно выглядит. Has lots of Treatos. And magics and junks I finds. Don't worry. I only takes junks from dead people. I is nice. Часто ты обираешь трупы? Lots of times. The beasts ate a kiddo the other day, and I got some good stuffs. I mean,
circus is safe. Do not worry. Yes. Yes! I has lots of stuff. Аж задрожал Just for you. от предвкушения торговли. Лепестки для Анны. В общем, у него всякая фигня, да? Вы получаете бонус при к броскам атаки при метании или можете поменяться местами с целью, если та провалит испытание на ловкость. Ну и всякие стрелы. Эликсир силы боевого мага. Магическая интуиция X3. Извини, мне ничего не нужно. Come back to... Get your shinies and treaters! Lucille! It's Pose, Grapevine, then Pivot Step. Jacob! Лукреция на самом деле Лукреций. Missing leg. Oh, and Boris. Boris! Put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step it up. Ты в самом деле используешь некромантию для всяких номеров? We are decades from that. I hope they could open for dribbles. Not that my star needs the support, but at this rate, who knows? Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally, I'd invite you into my tent for a lovely vintage, but these Извини, вынужден отказать. need my full attention. Enjoy my circus, darling. Руки бегают. Блохастый и шелудивый. Да почему не затянуть руки, что ли, мешает? Рука кыш. О, прочитал. Ну не факт, что это то. Ну, все правильно, книга о некромантии. Но она мне ничего не дала. Я надеялся, что, может, прочитав ее, я смогу дочитать другую волшебную книжку, которую нашел в подвале в первом акте. Хочется залезть в сундук, но меня тут точно заметят. Skeleton looks beyond you. Touch the animals. Bet you don't have to ask your mum to pet a stupid cat. Не стоит этих зверей гладить. Hey, maybe steer clear of the beasties. One of them's near Rabbit. Don't get too close, or Crimson here might decide you look tasty. Don't get too close. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Way! Ooh, no. Sorry, Dribbles.
Did you hear about the scarecrow who lost a fight? Потому что огурцы зеленые. Можно его свистать. Расслабиться и получать удовольствие. Последний раз ты видел выступление Капли очень давно. Ну, наверное, в предыдущих частях было, да? У этого анекдота борода ниже пояса. I know I'm amazing. Way! Thank you to the loudmouth for volunteering for my next trick. Now, where, oh, where are you? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. Вот это выражение лица и просто 0 FPS. You, my special assistant. Come on up. Что-то ты собираешься сделать? Buddy's been practicing day and night for this next trick. What kind of friend would I be if I spoiled his grand finale? Может, где отправить? Вдруг он после этого отлагает и начнет разговаривать со мной. Ладно, сам пойду. I'm glad you volunteered. I didn't want to have to shove you forward in my place. Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. Tell me, what makes you special? Пропустил, какая проверка была? Он там что-то в руке спрятал, да? Мой мозг уникален. Я добр ко всем, кто меня окружает. You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Praise the Абсолют работает. You sense something behind you. Instinct takes over. Не удалось ему меня подловить. Так, и животные тоже нападают, да? Но животные были в клетках. Возможно, если их убьют, то они не смогут их освободить. На этих двоих пока забью, наверное, в таком случае. И вот этими надо заняться. Вроде есть шанс их убить. Может, хоть парализовать. Да, они не гуманоиды. Так Карлах не сможет нормально пробить. Ладно, стражи. Чтобы двоих задеть. И при этом клетку не разрушить. Нифига ты спрыгнул? Снизу ведь не достанешь. Блин, освободил. Рыжика.
Придется Рыжика убить. В таком случае... То есть, если я в него буду стрелять, у меня будет помеха. Но что мешает? То, что он рядом стоит. При этом, благодаря черте, в него я могу без помехи стрелять в упор. Ладно, убей я там. Попробую уронить. Бьешь, нет? С кровотечением, наверное, бьет. Укус из засады. Рыжик плюется. Ты вообще кто такой? Таких зверей еще не видел. Вроде бы. Этот зверь сделал свою копию. Фантазма призвал. Придется все-таки его убить. Две стрелы. О, он помогает. Совсем слава. Байден он пошел мирных бить. Кстати, у них имена есть. Загружусь. Так, получается, животных бесполезно спасать. Тогда надо танчить. Ну и бить главное, чтобы он никого не убил. Хотя и животные, наверное, могут напасть на мирных. Странно, что они не убегают. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? I think you, my specialist. Hang on now. Oh, right there. Oh. This had better be violent, sexy, or both. Раскатал губу. Now, you're very special. You're special, my praise the absolute. Карл даже не ответил. И... Пёсик застал ее врасплох. Навижу ближний бой тут.
Шанс попасть тем более низкий. Какая здесь помеха? Что вообще может мешать? Нельзя посмотреть, да? Что мешает? Вроде нигде не видел возможности проверить, что именно не так. Ладно, тогда его бей. Ярость лося. Пробивай двоих. Еще раз подаю. Блин, промазал один раз по песику. Могла ведь добить его. До концовки еще рановато. Да что ж ты, говник, бьешь мирных-то, а? Может, он всегда убивает кого-нибудь из толпы? Вообще не знаю, есть ли смысл пытаться спасти их. Плохо, что паралич не работает. Отправлю Гейла наверх. Последняя попытка спасти мирных. Did you hear about the scarecrow? You, my special assistant. Truly. Oh, right there. You. Now, praise. So eager to please the spotter show. Ну, в этот раз мы их опередили. Гейл почему-то сбоку, видимо, не успел дойти, да? Из-за того, что я промотал. Подойди в упор, и помехи не будет. Не хотят падать. Хорошо пробил. Когда он будет ходить? Еще не скоро. Может, успею добить. Придется обойтись без ярости. Добивай. Отлично. О, это на самом деле какой-то полиморф. Что вообще за тварь такая? Ну, это просто какой-то фум. Слово трибунала. Ладно, потом прочитаю. Бегите уже сюда.
Это как опять заклинание не подготовлено. Где ж его ставил? Ну или я потом загрузился. Блин, правда не стоит. В бою нельзя поменять. Ну ладно. Пускай тут будет огонь. Light on my feet. Так куда ты? Ладно, теперь стрелы придется использовать. Тридцатка урона сойдет. То, что его освобождает, это даже хорошо. Что сделал? Никогда не убил? Блин. Не трожьте мир. Короче, меня не спасти всех. Yes. Да, в смысле... Как она несколько раз меня атаковала. Рядом с ней вообще что ли нельзя прыгать? В пассивках ничего такого не написано. Я так смог прыгнуть. Бей наверняка. Маскировка спала. В такой форме они, наверное, опасней. Чуть-чуть не добил. Одной стрелы не хватило. Пусть встанем. Отходи на пофиг. Может, одного выстрела хватит? Не хватило. Go time. Say bye-bye. Still breathing, despite everything.
Осталось добить. Керен. Только один человек погиб, да? Ну, в теории, при большом везении, конечно, можно тут всех спасти, но это я не знаю, сколько раз надо загрузиться. Ну, чтоб повезло. Чтобы они никого не атаковали. И стоят дальше спокойно тут. Хоть бы разбежались теперь-то. Попробую поговорить с телом. Не реагирует. А если с верхним? С этим шутом. The corpse regards you lifelessly. Что ты за существо? People call us Доппельгангеры. doppelgangers. Что стало с клоуном Каплей? I killed him. Bathed in his blood. A death worthy of the list. Of the tribunal. Что такое трибунал? The greatest honor of them all. Где труп Капли? Mistress needed his body parts for her art. Так, а про госпожу нельзя спросить? Или он имеет в виду абсолют? Наверное, имеет в виду абсолют. Зачем напал? To sow chaos. It is his will. Тут уже именно его, а не ее. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Этих, наверное, нельзя допросить. Ну, на всякий проверю. А, второй вообще не годится, да? Тихо. Я не хотел осмотреть его. Сейчас слово. Ключ от клетки зверя. Еще ключ. Кусачий дружочек. И у него какая-то записка была. Фу, мы видим это в тебе. Жажду, искусство, страсть. Кровавому следу хладнокровных убийств за твоей спиной нужно лишь несколько завершающих штрихов, чтобы ты занял место среди его любимцев. Но ему нужно нечто поистине великолепное. В город приехал цирк, в котором собрались самые отъявленные негодяи и оборванцы. Но что еще важнее, там есть сцена. Начинается представление всей твоей жизни, и когда занавес опустится, трибунал будет наблюдать. Среди зрителей должны быть люди из трибунала. Клоунский молот.
Это что такое? Кровь, наверное, настоящего шута, да? Капля. I want to have a word. Oh, how could Madame Lucretius let this happen? And what are you doing here? Ad! Лукреция главная? How could this happen? Попробую еще с охранником поговорить. Может, теперь что-нибудь скажет интересно. Fight good. Doppelganger, not so good. Не. Oh dear. Screaming children, an oozing corpse, and it's not even my birthday. I thought the Absolute wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful dribbles impersonator, why, it's downright rude. Мне удалось поговорить с его трупом. Это все было спланировано. У тебя есть повод для беспокойства? When you run a plane-hopping circus of ragtags and ruffians, few things faze you. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus, but I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. Да он мертв. What do you say? Капля мертв, его убило до перегонья. Oh well, at least he won't complain about extra rehearsals anymore. Find his corpse for me, will you, darling? I'll resurrect him. The show must go on after all. Perhaps I'll make some improvements along the way. И устроите тело. Я поищу его. That's the spirit, darling. And remember, I look after those who make me happy. Hmm? Good luck, and thanks ever so much. This is terrible. Ну, тут вроде все. No rest for the wicked, I see. Единичка. Хорош. Never a dull moment. One day I'll catch a break. Тут еще налево можно пройти. Let's see what this does. Infirmary. Justice endures. Лазарет. Infinite suffering. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. Чем ты так занята? I told Logan we didn't have enough to spare all the refugees. I knew it was a bad idea. Now I've got a dead priest to deal with as well. О каком жреце ты говоришь? Father Logan. You've not heard? One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. Я об этом не слышал. Paralytic poison on one of his wounds. Logan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. Может, не беженца убили?
Лоргана. Надо поговорить с ним. The corpse regards you lifelessly. Где на тебя напали? Кто убил тебя? Двор в красном. Почему он убил тебя? Не знает. Что ты делал до того, как тебя убили? Где ты его прятал? The spell's power wanes. You can ask no more questions. Надо как-то в туннеле попасть. Please, leave me be. Это что за муха? Муха-слон. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorcan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Как же он не прав. Closed, Sister Yanis. Хоть бы допросил, что делал. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. У вас явно какие-то разногласия? You could certainly say that. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorcan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Брилгар, значит, тоже погиб. Если тебе кажется, что дознаватель халтурит убийство, могу расследовать я. Feel free to look around the temple, but fair warning. The investigator won't change her mind without significant new evidence. На слова жертвы ему, наверное, пофиг. Как мне найти дознавателя? Chares's caress would be my best bet. That's her usual В бордель? to close in a case. Судя по названию. Что мне следует искать? Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. Можешь сказать, где мне найти Ширу Кларвин? I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, I'm afraid. Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple, if you wish to visit. Внучка погибла. I really hope you find something. For all our sakes. Внучка духом. How goes the search? Рассказать, Янис, обо всем, что тебе удалось выяснить. Talking to the victims' corpses was clever, but I don't know if Valeria will accept that testimony. You're on the Я right тоже track. думаю, что ему пофиг будет на такое доказательство. Keep looking.
Книга брата Донника о супах королевств. О, что за радостное ощущение. Любопытные книжки, но читать я их не буду, пожалуй. Kitchen. Visitors kindly keep to common areas. Food will be served at meal times. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Я расследую убийство. I know it's not fair. This was the best job I ever had. Lorgan was kinder than most. And now they're blaming a refugee for his death. Typical. Я же говорил с трупом. Как мне найти Брилгара? Он же мертв. We tossed Brilgor out back. Он сказал мне, где тело, в общем. Seems like a good moment to talk. Look, I need to finish up here. Lots of soup to В подвале есть тайные проходы. Как их открыть? Not a clue. Rivington's riddled with old smugglers' tunnels and the like. I wouldn't go poking around in them if I were you. Суп, все на свете. Wish I had a bag of holding. Уютное место. Можно, кстати, спуститься. Тут ничего не закопали? Вроде нет. Похоже, храм большой, да? Kitchen. Visitors kindly keep to common areas. Food will be served at meal times. Еще и на крышу можно подняться. Начищенное ожерелье. А где звук колокола? Только камера трясется. Это, конечно, странно. Тут птичка еще. Tara! Why, I think it is. Так, шедевры, мне нужна внизу. What to do? Very well. Mr. Dakarios, heavens! Fancy It's a seeing you good. here. Tara! That can't be you, can it? I suppose you won't be terribly shocked to find your old friend Tara amongst the pigeons. They've always been a personal favourite. My, is that a ring? For us? Ugh, you shouldn't have. Enjoy yourself now, Tara. Looks like you've got yourself set up quite nicely here. Что здесь делает твой трясун, Гел? She isn't my Что она шипит на меня? She's my friend. And from the looks of things, it appears she's eating pigeons. А ты не мог бы попросить ее перестать жарить голубей? Oh, right. Did you hear that, Tara? Stop it? Well, these must be important birds indeed, Mr. Dakarios. Forgive me for feasting on their bodies and bones so very voraciously. Oh, she's agreed.
Just about. Могу и позвать ее в наш лагерь. Кольцо перемещения. Ну, видимо, это часть какого-то другого задания, связанного с почтовыми голубями. Так, я 3 письма получил. Блин, может, не стоило их открывать, распечатывать. Анонимное письмо. Ладно, уже поздно. Попытка беспокойного гражданина прояснить свое финансовое состояние, чтобы верно рассчитать налоги. Это катастрофа невероятных масштабов, которая доведет до слез любого счетовода. Анонимное письмо. Длинное письмо аристократа врат Балдура. Адресат неизвестен. Детально и открыто описывает, как обе стороны могут заработать на войне. Запрос о грузе для почтмейстера. Внимание, Ро лунного света лично в руке. Слушай, не мне спорить с римскими предписаниями, но ты не можешь просто брать, что вздумается, из всех посылок подряд, не спросив у меня. Железный флакон, который ты забрал из последнего отправления, был исключительно ценным. А вантампуров мы потеряли как клиентов навсегда. Если ты будешь хотя бы предупреждать меня заранее, я постараюсь уладить подобные ситуации. Данза. По скриптам. Будь осторожнее с этим железным флаконом. В нем было что-то такое... Он как будто бы наблюдал за мной. Жуть. Любопытное письмо. Еще запрос о грузе. То же самое, что и письмо. Нет. Внимание, Ро лунного света. Лично в руке. Слушай, Ро, вы, городские зенты, всегда оказались мне классными профессионалами, так что я не понимаю, почему ячейка из приюта Вокин такая бесполезная. Я уже пару дней как должен был получить кое-какие предметы, а от них никаких вестей. Можешь их там подергать? Зарис мне на письма больше не отвечает. Данза. Может, и ничего страшного, что я открыл все письма. Блин, ближайший телепорт далеко, да? Ну что, они спускаются, нет, к нам? О, спустились, молодцы. Гео, иди-ка сюда. Теперь ты заговоришь со мной? Он теперь тупо не выделяется. И даже нет варианта поговорить. А если через него... То же самое. Orin's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed. We need to stay alert all the same. Если в лагере его найти. Ох, какая-то иена. И кот. Обжора. Сначала Гейл. Ну, он реально теперь не выделяется нормально. Офигительно, конечно. Похоже, надо ждать патч. Сначала с кошкой поговорю.
I'm just a cat. But please, talk to Yenna. Чего ты так боишься? Why are you so nosy? Ян, тебя обижает, что ли? Yenna is my best friend. She's kind. Help her. Хочешь, чтобы я помог ее хозяйке? Хотя там Божора, это, наверное, он все-таки. По голосу непонятно, на самом деле. Можете погладить? Please don't. Да, я тебя поглажу. Ты знаешь, что случилось с матерью Яны? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Это та девушка, которая просила найти ее мать, да? Like a cat and went off to spend a last life. Да, это она. Я не запомнил просто имя. Hi. It's me, Yenna. Да, помню. Really nice to me before, and my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Yes! We can play one-a-cup. Разумеется, ты можешь остаться. Выбирай место и устраивайся. Ну, только чуру говори кошку, чтобы я смог ее погладить. Все, Божора тоже больше не выделяется. Яна куда-то убежала. В следующий раз, наверное, в другом месте появится. Мяу. Перезайду в лагерь. Теперь тут. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something Будет готовить. really good. I promise. Почему Обжора больше не хочет говорить? Так неинтересно. Fucking shapeshifter. She'll try to break our best asset, our trust. Fortunately, she's no match for our second best asset, me. Карла разозлилась. Куда они все-таки тело вынесли? No traps, please. Oh, cursed to put my hands on everything. The crying one weeps today. Our father Lorgan is dead. Murdered. Что произошло? I- Это я уже знаю. Но может она что-нибудь новое расскажет? My heart is in mourning. Не. Она не в состоянии говорить. Please, if you have business here. We tried helping. Все на беженцев валят. The priests will open the temple up again. You will see. They're good people, holy people. Can I please have some food? Oh, sorry. За едой пришел. If you're looking for ill martyrs charity, you're out of luck. Bet you won't get kicked out of the temple. They blame us for everything. Классно, что эти филинги сильно отличаются друг от друга.
Так, это я читал, да? Ладно, не буду в воду заходить. Это мне ничего не даст. Я вроде это видел, спуск. Везде кровь. Тут точно поклоняются какому-то доброму богу. Обряды перехода. Сборник погребальных обрядов служителей Эльматера. Особенно зачитанной выглядит страница, посвященная обращению. Может настать такой час, когда тебе, поклоняющийся мученик, придется утешать тех, кому не посчастливилось обрести веру, когда они переходят из этой жизни в последующую. Или, что еще неприятнее, перед тобой может оказаться умирающий последователь негодного божества, убежденный, что он избегнет мучительного посмертия. Господь на дыбе щедро одаряет нас, но даже нам не под силу на смертном одре изменить курс, каким движется душа. Того, кто при жизни погряз в грехе и после смерти ждет победитель грешная, как бы они ни противились под конец. Однако в том, чтобы сказать им об этом, гораздо больше вреда, чем пользы. Ильматор не запрещает говорить неправду, даже если с детства нас учат иному, если это избавит умирающих несчастных от страданий. Скажите, что плачущий Бог примет их в свои утешающие объятия, заставьте их поверить. Какие бы муки не терпела душа по смерти, плоти она не помнит, так избавьте их от невзгод хоть перед смертью. Нагло врут умирающим, что они все попадут в рай. Ну, условно, в рай. Looks like a trap. Фух, заметили. Charmed, I'm sure. Surely there's a spell for this sort of thing. Can't give up now. Что в витрине? Эликсир видения невидимого. Любопытно, может он тут нужен будет? Как бы мне его взять так, чтобы он не затерялся среди других зелий? Сюда и сразу на панельку поставлю. Может пригодится. Moving in. Потенциальный святой. Просьба об отдыхе. Доска написано и слегка важное прошение об отдыхе, в котором автор просит на 10 дней освободить его от служения Ильматора, чтобы он мог оплакать отца Лоргана. Похоже, его все любили. Ноты. Элегическая фуга и в ре миноре, озаглавленная ода угнетенным.
Можете зажечь здесь свеч. Похоже на проход. Пока ничего не открылось. Тут точно проход. Но вроде никаких проверок не было. Может, его можно открыть только с другой стороны. This must be where Shira Clawen is buried. Тут внучка души из медальона. Born 1400 DR. Here lies Satida Atana, born 1411 DR. Died. Here lies Sister Shira Clawen. Date of birth unknown. Here lies Reloric Windbane. Born 1399 DR. Died 1486 DR. Закрыть нельзя теперь? Попробуй поговорить. Нельзя. At least things have stayed interesting. Захватил ее тело. Никуда ты потопал? Honored Shira, her spirit has fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Подумать о том, что ты знаешь о болезни монаха. Каковы последствия, если ее принять? The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Я не хочу понижать себе мудрость. А что будет, если я соглашусь? Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? Ну, в общем-то, это будет, наверное, минус единичка мудрости, но плюс способность. Да, это смех. А боги нет, не хватало еще подхватить твое проклятие. Well, if laugh I must, let our alliance end on a lark. Пойдет? Так себе у него шутки. Изгнание нежити. It's hot in here. Давай еще раз так же. Почти. Ну, я этого хотел. Да как ты единичку выкинул?
еще есть знания. Что-то сейчас было. Он, видимо, переселился в другое тело, да? Потом совсем исчез. Quite exhausted. A good night's sleep would do me wonders. Might be useful. Может, какую-нибудь стену можно сломать. Сборник размышлений отца Лоргана об унынии. Возможно, самое тяжкое страдание всех, то, что притупляет, но не мучает. Усталость сидит глубоко в душе, но она набрасывает свою вязкую сеть на поверхность и глушит все блуждающие мысли и чувства на своем пути. Недомогание от такого рода может вызвать гниение сердца, если оставить его гноиться. Однако извлекать занозу следует осторожно. Усталая душа знает себя лучше, чем ты. Не снисходи, не предполагай, не навязывай. Просто используй себя в качестве инструмента для утомленных. Давай им знать, что тебя можно использовать так, как им требуется. Ничего полезного не было. Книжки. Выпью зелье, наверное. Весь невидимо. Хотя, может, полтом лучше. Там, наверное, все равно проверку надо будет пройти внимание. Найти бы теперь это зелье. Вот, нашел. Excellent choice. With ease. До отдыха, что ли, действует? Да. Я думал, ходов 10 и все. О. That might be worth a look. Интересно, сколько я таких тайников пропустил? Без зелья вроде подходил сюда. Хотя, может, недостаточно близко. These things have stayed interesting. With haste. There's no time to waste. I must keep going. Let's move. Should mind my step. Зом. Не знаю, кто это. Кто там сказал моя прелесть? Попробую их обойти, наверное. Так, нападает.
если с другой стороны к ним подойти, может сначала диалог будет? Кстати, жаль, что нельзя было у трупа спросить, был ли убийца один. Его убил двор в красном. Но был ли он при этом один? Или на него несколько человек напало? Сразу бой. Ну ладно. Зачем пробили? Защиты мало. Да, что с прыжками случилось? Раньше же нормально прыгал, теперь все цепляюсь за что-нибудь. Please, Mistra. Прощай. Это эти доппельгангеры. Давай, Рут, я знаю, ты сможешь сходить. Так, я не придумала, что сделать. Это было странно. Обойдусь без заклинаний. Да и ярость не нужна. Что с ними тут происходит? Одна просто потупила и ничего не сделала. Это не с веры бегал. Дойди в упор. Чуть не буду использовать. Понятно. То есть в 90 я промазал, в 25 попал. Карл смеется надо мной. Аспирант Доллар. Талантлив, хотя и несколько неосторожен. Он выбросил кинжал где-то здесь, в этих пещерах, хоть я не знаю где. Но я чувствую запах.
Мускусный запах страха от его убийств еще долго остается в воздухе, потому что он дает жертвам помариноваться. Они стоят, сидят, лежат, не в силах пошевелиться, пока яд наполняет их конечности свинцом. И осознают только два непреложных факта. Они умирают. Они ничего не могут с этим сделать. Тут где-то кинжал валяется. Какой-то уникальный. Скорее всего, накладывающий паралич. Ключ с точным мотивом. Расследование обновилось. Тело клоуна, наверное, тоже где-нибудь тут. В туннелях. Арабелла в финальной битве поможет. Найти Орин, найти Горташин. Где вообще расследование? А вот. У одного из ассасинов доппельгангеров под храмом открытой длани был ключ со странным цветочным узором. Нужно выяснить, что он открывает. Добью. The corpse has О, этого можно допросить. The corpse regards you lifelessly. Я нашла этот ключ. Для чего он нужен? Какая-то ночлежка. Кто такой Долор? Он убил жреца. Значит, можно не спрашивать, он ли убил Лоргана. Он один из вас? Тоже доппельгангер. Где он сейчас? The corpse remains silent. Не знает. It does not know. Чего он хочет? The spell's power wanes. You can ask no more questions. Onward. The corpse. Have a lot on my mind and, well, in it. At the ready. С их жертвами еще можно попытаться поговорить. Сколько они тут? 5 человек убили. И Лосера первая. Вершина тело клоуна. 15 килограмм. Каналах придется потаскать. Фигурка Лосеры, которая наблюдала и ждала. Что толку в ее глазах? Она думала, что охотница, но не смогла разобраться в шерсти. Ниже красуется преувеличенно сложенная подпись, написанная кровью. Орин красная. Задание Орин обновилось. The corpse from
Да, блин, навык еще убрал случайно. The corpse from the corpse from the corpse from the corpse from Жертвы не хотят говорить. Still breathing, despite everything. That's curious. Обездвижительно. В записке про этот кинжал было написано. Паралич гуманоида. Я-то думал, это будет кинжал, который ударом будет накладывать паралич. А он просто дает доступ к заклинанию. Долгий отдых, откат. Ну, такое. I'll wager this is what was used to kill Father Lorgan. А, именно этим кинжалом убили Let's get going. жреца. The gods are watching me. Ну, хоть орудие убийства нашел. Bet that'll fit in my pack. Вниз или направо? Метка внизу. Ну, там, похоже, выход. Something good here, I hope. Тут можно было прыгнуть, да? Не разгадывая загадку. Ну, в общем, без зелья. Looks like these people were trying to hide in the tunnels here. Rather unsuccessfully, it has to be said. Всех тут перебили, гады. Запрос милостыня. Почтенный отец Лорган и настоятельница Янис, если есть у вас лишняя еда, прошу, поделитесь с нами. Наши животы ноют по ночам, как побитые собаки. Нам что угодно подойдет. Морковь, яблоки, мы даже лук сжуем. Если только лук у вас и есть. Если только лук у вас есть. Искренне ваша Тульдера. Люди необычные. Заповеди. У них тут голоса было? Они попрошайничали. Но сами тем между делом колбасу жевали. Че взял? Яблоко. Недогрызенное. Уважаемая госпожа священник.
Это письмо выведено аккуратным, но неровным почерком кого-то, кто только что научился писать. Мама говорит, что надо чаще говорить спасибо. Так что спасибо. Спасибо, что прогнали ту противную тетеньку, которая кричала на меня и говорила гадости. Ну вот, это уже 3 спасибо. Уже 4. Так что мама наверняка будет довольна. Да, кстати, вы нигде не видели моего плюшевого мишку? Кажется, он куда-то подевался во время всех этих криков. Мишку я вроде тут не видел. My face protects me. The corpse does. Неужели с этим не смог поговорить? The corpse had. The corpse ran. Это странно, конечно. No one's stopped me yet. Moving in. Looks empty. Там можно ходить. I applaud your taste. Вода, что ли, или отравленная, или что? Better be careful not to trigger that bit. Да, господи, это не вода, это отравленный туман. Я думал, это вода. Из-за звука воды. I wonder what the next move is. Oh, I have the magic touch. My pleasure. Nasty surprise. Caution is warranted here. Да где? Прошел же испытание. Может, испытание только на отравление прошел? Ну, вообще умер. Кайф. Wits and blades always sharp. Death can't have me. Yet. Придется загрузиться, наверное. Ну, попробую так заблокировать ловушку. Надо же было провалить проверку внимания. Даже с зельем видеть невидимое. Оно, наверное, должно повышать внимание. Ну, чувствую, я вообще зря полез в это ядовитое облако. Внимание, проверка пройдена. Но при этом нифига не видно, ничего не появилось.
Please help me. Я чуть не понимаю, или это баг. Whatever comes, I'm ready. Здесь, кстати, он в воздухе левитирует теперь. Ловушка. Может и тут ловушка или под землей, или где-нибудь в небе. Наоборот, высоко. On I go. Обойду это место и все. Ну, получается, первый раз он тогда не провалил тоже проверку. Тогда тоже появилась эта метка. Но при этом саму ловушку не видно. Ну, как ловушку, источник яда. Onward. What to do? Maybe I need more pockets. Swift as my feet can carry me. Ага. Я вышел на улицу. Следы вроде идут в эту сторону, да? И тут попадают. Ветки прямо здесь. Может, мне наверх надо? Что за метка вообще? Раскрытие убийства в храме. Мне кажется, тут должен быть какой-то подъем, нет? Кто это тут рыбу ловил? Еще тело. Кольцо без камня. У меня перегрузка будет от кольца. До чего я докатился? My faith will guide me. In your conceit.
The corpse regards you lifelessly. Расскажи мне про кольцо без камня, которое я у тебя нашла. Brothers died on the road. Man tried to buy. Выманил его сюда и убил. Гаррет — это убийца или его брат? У тебя есть близкие? None. Был только брат, да. Что последнее помнишь? Man buying heirlooms. Vulture challenged him. Убийство в храме и это убийство, наверное, не связано. Что случилось? Pushed. Felt bones break. Darkness. The spell's power wanes. Его столкнули. Никакого задания не появилось, кстати. Корзинка. Better take that. Прям очень подозрительное место. One with the weave. It shall be done. Там точно нельзя заметить какой-нибудь скрытый проход, не? В какую-нибудь пещеру. Never a dull moment. Have to keep going. Something's off here, but I'm not sure what. И что, не заметили? Let's see. В пещеры вроде и так могу зайти, без проверки. The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. Так, командно. Кому я в лунных башнях помог? А, это эти гномы. Потом сюда приду. Хочу закончить расследование. Сначала. В общем, это гномы взрывотехники. Опять землетрясение? Может, это ничего, это взрывается. Мозг лютует. Да что опять замечает? The circus of the last days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. В влоге даже проверки нет. Но герои точно что-то увидели где-то. А где та метка, которая была? Я, наверное, здесь был, да, снизу? We have the Duke's full.
By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Я не беженец. Well, do you have the means to support yourself? Я живу тем, что нахожу в природе. Then you don't need to be in the city. Next. Да ладно, у меня есть деньги. No refugees. It is decreed. Мне срочное дело. Well, do you have the means to support yourself? Right. Ладно, заплачу. Article 30.1.5 of the Council's decree on your name. Ромашка и росинка. Зачем тебе мое имя? I'm doing the questioning here. Last time. Name? Ромашка и росинка, она нападет, наверное. Настоящее имя не хочу называть. Назову настоящее, ладно. Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. Что это за фигурина? I am a steel watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. Это мой город, это мой дом. Uh-huh. Eyes open, body still. Сделать, как она говорит. Behind the watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzzing. Like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Вот это вы говорите, что враг Абсолют. Or die. Приготовиться к бою. Please comply now, citizen. I will interpret any further hesitation as resistance. Eat this, you pile of junk! Villains, take heed. God damn it all! Recovery is imminent. Those little bastards all have your heads! Можно просто пробежать. Задание отомстить за клан этих гномов. Ай, блин. Что, телепорт есть? Нет? Не хотел я пока сюда идти. Не был убегать, наверное, в пещеру, которую я нашел. Ну да. Мне бы телепорт сюда. А вот вижу. Все, активировался, да? Потом тут буду со всеми говорить. Сегодня уже некогда. Хочу просто раскрыть убийство. Надеюсь, мне сюда. Ключ не подошел. Тут подписано, что это за дом.
Ночлежка. Ну, кстати, как раз ночлежку помянул труп. Когда я его спросил про ключ. Какой-нибудь из сундуков, наверное, смогу открыть ключом и так смогу выяснить, кто убийца. Not for communal use, it seems. Ну ладно. Не буду так нагло пытаться открыть ящики. Следи, блин, за мной. Пойду-ка наверх пока. Almost pleasant traveling with company. What path lies before me? Тут ключ подошел. This key unlocks the door. Interesting. Причем нас просто телепортировало через дверь. Ладно, храма. These tunnels were full Улика. of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Окровавленный пергамент. List of names. Father Lorgan's on here, crossed off. A target list, perhaps. Этот клочок пергамента весь в пятнах насыщенно-красного коричневого цвета. Те, кто желает предстать перед трибуналом владыки ужаса и войти в храм Бала, должны убивать цели из этого списка и представить случившееся как убийство, совершенное культом Абсолют. В качестве доказательства убийства принесите с собой ладонь жертвы. Ступайте путем крови, претенденты. Герцогиня Беллина. Таверна эльфийской песни в Нижнем городе убита уже. Отец Лорен Храм убит. Клоун убит. Александр Селева, кабинет близ счетной палаты убит. Франко Игрушка убит. Кора еще нет. Видимо, Кора должен быть следующий. Наверное, можно ее предупредить. Большой дом возле редакции газеты «Балдурский вестник» в Нижнем городе. Фигура тут моды Многоликого в Нижнем городе. Шеф-повар кухня таверны эльфийской песни. Неша лишь смущенная русалка в Нижнем городе. Смущенная русалка — это название какого-то заведения. Вэри Вантампур, вилла в Верхнем городе. Некоторые в Верхнем городе живут. Фридрик тоже из Верхнего города. Чувствую, это задание быстро не закончится. Это прямо глобальный квест какой-то. Мы нашли в ночлежке Фрейга логово убийцы Баалиста. В этом логе был список целей с подробными указаниями для убийцы. Подставить Абсолют под обвинение в серии убийств. В списке есть и отец Лорган. Надо показать это доказательство Валерии. Хотя, может, именно это задание быстро закончу. По сути, это задание — часть более крупного задания. Не удается прочитать планы храма. Рваный пергамент. Письмо порвано и перепачкано. Некоторые слова совсем не разобрать. Возьми сок, найди же и сделай их подношениями. Имя его принеси, а это вот про игрушки, начиненные взрывчаткой. Наверное, надо кому-то рассказать про этого пироманта. Ну, фиг знает кому пока.
Угощусь сыром. Тут еще что-то. Blood near the bed. Овца, выпотрошенная с творческим усердием. Несмотря на подробные иллюстрации с мышцами и костями, быстро становится ясно, что это не медицинская книга. Практичным, но не признающим условности языком здесь описывается, как выбрать лучшие куски мяса, какие отрубы считаются гновым дерьмом и как бороться с различными пятнами и запахами. Присмотревшись, вы замечаете несколько рукописных примечаний, в которых подробно расписано, как приспособить эти методы к телам более гуманоидной формы. Ну, как людей расчленять, в общем. Кровавая записка еще. 2 руки, теперь 2 руки, 2. Нужно больше, не хватает. Нужно покрыть себя славой, чтобы покрыть себя кровью еще. Дьявольские контракты и сделки. Книжонка. Следы крови. Нет ли кого-нибудь под кроватью? Попытаться определить происхождение крови. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Вытащить. Фиона. Она в списке была. Ключ Фионы. Лучшей жене и лучшей матери. I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Excellent choice. There is work to do. The corpse regards you lifelessly. Что ты делал до того, как тебя убили? Расследовал убийство. Какие ты искал ответы? Ее сын может убиться. Что за тайна у него была? Кого следующим собирался убить твой сын? Жреца. Он прям по списку идет, да? Блин, у меня, наверное, последний вопрос остался. Тебя убил твой сын? The spell's power wanes. Жаль, что только 5 вопросов можно задать. Наверное, самое важное я узнал. Но задание не обновилось почему-то. Хоть я теперь и знаю даже, кто убийца. Шляпка. Маскировочный набор. Так, как ее зовут там? Златобетра. Ну, Фиона Златобетра. Мне кто-то другой Златобетрой нужен. Добыть камень Орин.
Ну, она связана с этим, с балом, да? Поэтому расследование связано с ее поиском. Показать следователю список мишени убийцы служителя бала. Имя отца Логана значится в найденном вами списке жертв, а значит, его убийство было испытанием для баллистов. All's well that ends not as bad as it could have. Can't slow down. Бомбы могут пригодиться. Тут все, да? Освободить Орфея, помочь венгетянке, анархисты. Пойду отнесу тело шута. А где следователь? Не было это гномы. Геральт, наверное, следователь. Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding В смысле, пока нет. У меня же дело есть. Главный герой, что ли, обязательно надо отдать? Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding dribble? I'd hurry if I were... Мне прям все тело, что ли, надо найти? Тут написано расчлененное тело клоуна. Что не так? Часть мертвого тела все еще облачена в клоунскую одежду. Видимо, нужно еще руки, ноги найти, голову. Ну ладно. А где вообще это тело нашел? В каком-то трупе вроде. У одного из этих доппельгангеров. Сундук с сложным дном. Всякие проповеди. Дело 846. Врата Балдура против Лина Сильвера. Слово обвинения. Господин Сильвер совершил предумышленное и преднамеренное убийство Уильяма Листера и Саймона Сими Тринта в их доме, пытаясь провести богопротивный обряд чествования Троицы Мертвых, или же одного из Троицы Мертвых, бога Бена, Бала или Меркула. Слово защиты. Ничего не знаю ни о каких богах. Знаю только, что Билл и Сими пытались меня нагреть и получили по заслугам. А все эти символы и всякие штучки и тручки... Я даже чихнул. Я дочитал.
штучки-дрючки, и что у них кишки как-то там были разложены, ничего такого не знаю. Вердикт виновен. Приговор смерть с заменой на изгнание, чтобы не сердить высшие силы. Ну, это как раз изгнанный, наверное, убивает всех. Он вернулся в город. Меня тут вроде никто не видит. Тут двойное дно, да? Да, блин, а второй раз проехал пройти нельзя. Другим героям. Ну, пока что бесполезно, все равно. Не смогу пройти проверку. Еще раз. Где я сохранялся в последний раз? Надеюсь, перед злом. Перед тем, как спрыгнуть вниз, да? Have seen everything. Пока все спускаются, почитаю книги опять. Где остальные потерялись? Knock, knock. No one back home will ever believe this. Я даже бахнул главного героя. Still alive, so that's progress. This chest is deeper than it looks. Двое одно. Double bottom. Исповеди, том 1, отец Лорган. Последняя запись в этом дневнике отличается особенно сильными помарками, многие слова перечеркнуты и переписаны. Я пишу из подвала храма, теперь это единственное место, где я чувствую близость к воле Ильматора. Взгляд мой скользит по гербам, за которыми прячется мой грех. И я задаюсь вопросом, да кто они такие, чтобы выносить суждения? Они кричат, что те, кто приходит к нам на порог, окровавленные, избитые, бегущие от торт еретиков, грязные, ненужные, их следует выгнать прочь. Что-то преступление, приведите их, пригласить в город. Но если я должен сломать спину, чтобы другие могли шагнуть к свету, то так тому и быть. Это подсказка, как открыть проход. No time to rest. Lost in thought. I don't think this is strictly legal. Can't give up now.
Кулак сотрясателя. Атаки без оружия дополнительно наносит лучистый урон. И луч можно использовать. Я еще так и не нашел тело второго убитого. Может, оно тут? Mikkel Hornkiss gave all Dominic Sonny, lost himself to addiction, but found peace in Ilmater. Alvin Muffle Fieldwick gave his Millie Runbarrel, killed by the cult of the Absolute, unknown child and her dog, who stood watch over her grave. May they be reunited in Ilmater's grace. B. Gardenson gave her life protecting fellow refugee Geshan Kirkaros, built the Narlo Essie. Grief and illness. Тут прямо могила уже раскопана, но тела нет. The broken god be with her. Wish I had a bag of holding. Надо было внимательнее мужика слушать насчет того, куда тело унесли. Но он вроде сказал, его вынесли куда-то на улицу. А вот, может, тут. Brilgor. Да, Брилгар. To anger and rage, taking Father Lorgan with him. May Ilmater forgive Ну, him. мне уже, наверное, ничего нового не расскажет. Брилгар. Lovely day this, for now. The corpse Почему он regards тебе you. помогал? This, after me, needed to hide. Кто убил тебя? Dwarf, red clothes, stranger. Ты был один? Father Lorgan, Нет, со жрецом. helping me. Где ты умер? Tunnels beneath temple, hidden. Вот я и так знал. Как найти туннель? The spell's power. Кнопки я нашел. Можно его назад убрать? И похоронить. Come on, let's go. Ну, его, по крайней мере, в гроб положил. No one back home will ever believe this. Закопать его не могу. One day I'll catch a break. Где тут жрица? Look, I need to finish up here. Lots of soup to clean up. Я нашел этот ключ в подвале. Знаешь, что он открывает? Looks like a room key, maybe? В общем, не знает, но я уже выяснил, что Look, I need to им finish можно up here. открыть. Lots Но это of были soup незваные to clean гости. up. Ваша встреча закончилась очень грязно. Oh, good. More blood to clean up, I suppose. Его только это волнует, да? То, что ему кровь придется убирать. А на людей пофиг.
Подруга, подожди меня. Please, go talk to the investigator. А мне именно с этим, с главным надо поговорить, да? А вроде было написано, что мне к ней надо вернуться. If you're looking for a hand, times may. Scraps for days. Ну и главное не тут. Почему задание не закончилось? Связано с амулетом. Может, мне амулет надо там оставить? Для меня тут что-то забагануло. Под конец. Так, когда я убивал их. Где этот амулет? Больше нельзя поговорить. Но если положить его сюда, то ничего не меняется. Похоже, мне тут что-то багануло, и, наверное, должна была быть еще какая-то такая сцена. В общем, задание криво закончилось. Ну, по сути, не закончилось из-за этого. Ладно, все, на этом я сегодня закончу. И так фиг знает, как долго просидел. Сколько уже? 2 часа, да? Да. Расследование придется тогда закончить уже... Даже не знаю, может завтра. Или в воскресенье. В понедельник точно продолжим. Не знаю, будет ли стрим в выходные. Если будет, то вечером. Всем спасибо за внимание и спокойной ночи.